Hi guys, welcome back. I think you can hear me. Give it in the chat. Chat lo పంపించండి whether I'm audible or not. So this time, again we'll be discussing about the questions of transformer, but this time this is special. This session is a little special because transformer questions from the textbook CL Wadhwa. Yes. పవర్ సిస్టమ్స్ సిఎల్ వాద్వా టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ 15 క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ అవి చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్స్, చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద సిఎల్ వాద్వా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. అండ్ సిఎల్ వాద్వా ఎంత ఇంపార్టెంటో మీకు తెలుసు. సిఎల్ వాద్వా క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ రావడమే కాదు, ఇండైరెక్ట్గా ఆ కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకుని చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో మీరు మన PiSquare లింక్ ఉంది కదా, అందులో చూస్తే సిఎల్ వాద్వా ప్రతి క్వశ్చన్కి విత్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో పాటు ఇచ్చిన టెస్ట్ సిరీస్ ఉంది అట్ అ లోయెస్ట్ ప్రైస్. Online test series with a detailed explanation. You check it out, it will be helpful for you a lot. Okay, try it out. ఒక్క పూట భోజనం పెడితే వచ్చే ఖర్చుతో మీకు కంప్లీట్గా సిఎల్ వాద్వా విత్ డీటెయిల్డ్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఒక పూట భోజనానికి ఖర్చు పెట్టే ఖర్చు, ఆర్ బయటికి వెళ్ళి ఒక స్నాక్ ఐటమ్ తినే ఖర్చుతో కూడా వస్తుంది. డిఫరెంట్ స్లాబ్స్ అనమాట. జస్ట్ ట్రై ఇట్ అవుట్, that will be amazing. Okay, ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. Okay, so I want you to answer these questions. Okay, let's start with the first question. Like every time, మీకు తెలిసిందే ఈజీ క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మనం. Okay, like every time we are starting with the easy question. So I want you to answer in the chat. Chatలో మీరు ఆన్సర్ పంపించండి. Easy one. Everybody should be able to answer this. Easy one కూడా చేయకపోతే ఇంకేంది. We got just one answer. We just got one answer. Okay, cool. Your time's up. I don't know why you're facing trouble in this for this question. It's not that difficult. Okay. Anyways, let's see. The answer is pretty simple, which I think you're not expected the answer. On what basis you are saying this, A, B, C? It is said efficiency of a power transformer under no load condition. Tell me what is the output. I thought it's an easy question. Everyone will be able to answer it, but you're trapped in the first question itself. That's the beauty of such a nice question. So that's the beauty of CL Wadhwa. Now to start with, I want you to answer, I want you to punch in, what is the efficiency formula? Efficiency formula is output by output plus losses. This is a formula.
Now tell me, at no load, what is output? Give the answer. At no load, what is output? Absolutely, Sampath, it's 0. At no load, the output is 0. If the output is 0, losses are 0 or non-zero? Losses are 0 or non-zero? Tell me. Punch in. Losses are not equal to 0. Iron losses are still present. Now answer at least. Such a tricky and amazing, beautiful piece of question. What's the final answer? You want to update your answer? Update your answer. Out of all these options, what is the right answer now? Option, come on guys. What are you waiting for? Every math is given, I'm asking for an answer. Yet I didn't get it. Yes, Brahmteja, you're right. Answer is D. Answer is D. That's at least something, you put up. See, enta simple, enta amazing, enta beautiful question. Chinna question, logical question. You couldn't answer it. That's what I say, the beauty of CL Wadhwa. CL Wadhwa questions direct ga vastayi meeku. Direct ga laakapoyina dana concepts chuste adiripotayi. And ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఆ క్వశ్చన్ ఒక్కదానికి ఆన్సర్ కాకుండా దాని రిలేటెడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా వేరే క్వశ్చన్స్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అవి కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇచ్చింది డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ సిఎల్ వాద్వా కోర్స్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ సిఎల్ వాద్వా టెస్ట్ సిరీస్ ప్యాకేజ్ మీకు సాలిడ్ ఉంటుంది. పవర్ సిస్టమ్స్ అంతా సాలిడ్ పవర్ సిస్టమ్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎనీవేస్ లెట్స్ గో టు ద next question. Does electric permittivity means resistance offer to the field? In a way, you can say that definitely. Yes. Clear, Raju? Yeah. Your time's up. Let's see. Guys, ఇది కనుక చూడండి, ఇది మన TSGENCOలో ఏం చెప్పాను మీకు, చాలా తక్కువ టైం 1 minute ఆన్సర్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఫార్ములాస్ అండ్ ఆల్, దీనికి ఫార్ములా రాసి అవన్నీ సాల్వ్ చేసి ఇవన్నీ చేయడంతో టైం అయిపోద్ది. హరీనెస్లో ఇన్ ద ప్రెషర్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ రాంగ్ టు ద అదర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. సో దీన్ని వితిన్ 30 secondsలో మీ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసి, డోంట్ థింక్ దట్ దిస్ ఇస్ అ న్యూమరికల్ టైప్ ఇచ్చాడు సార్, నేను ఏం చేయాలి సార్. కాన్సెప్ట్ పెడితే, కాన్సెప్ట్ మీకు తెలిస్తే ఫస్ట్ ఈజీగా పికప్ చేయొచ్చు ఆన్సర్. ఓకే, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద రూల్స్ ఈస్ యూజువలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, ఐ టోల్డ్ యూ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ పాసిబిలీ కెనాట్ బి ద ఆన్సర్. ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్లో నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఉంటే అది ఆన్సర్ అవ్వదు, ఆల్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఉంటే అది ఆన్సర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ none of the above is the answer. Okay, but yeah, now look at this. 100 kVA transformer has a maximum efficiency of 98% when operating at a full load. అంటే maximum efficiency curve ఇది. ఎఫిషియన్సీ maximum వచ్చింది ఎక్కడ వచ్చింది,
హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫుల్ లోడ్ దగ్గర ఎఫిషియన్సీ మ్యాక్సిమం వచ్చింది. ఆ పర్సంటేజ్ ఎంత? 98%. 98%. అంటే ఏంటి? అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ విత్ రెస్పెక్ట్ చూస్తే, బికాస్ ఎఫిషియన్సీ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ ఇన్పుట్ కదా, విత్ రెస్పెక్ట్ అవుట్పుట్ కదా. ఇదేంటిది? టెల్ మీ 100 kVA ట్రాన్స్ఫార్మర్. వాట్ డస్ దట్ మీన్ బై 100 kVA ట్రాన్స్ఫార్మర్? గైస్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ ఇంట్యూటివ్ అండర్స్టాండింగ్కి. 100 kVA ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే 100 kVA ఇన్పుట్, 100 kVA అవుట్పుట్? ఆన్సర్ నా. 100 kVA ఇన్పుట్, 100 kVA అవుట్పుట్? జస్ట్ దిస్ వన్. Output or input? Go on. I'm waiting. You don't know? That's really strange, huh? You don't know. Yes, guys. Most of you are right. It is the output. 100 kVA output ఇది. 100 kVA output ఇది. Suppose 100 kVA ఇన్పుట్ అయ్యుంటే, కేర్ఫుల్గా వినండి, 100 kVA ఇన్పుట్ అయ్యుంటే మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ 98% అయ్యుంటే లాసెస్ ఎంత? 2%. 2% is a losses because 100 kVA is the input if you take it like that, but it is output. True. Okay, 100 kVA input అనుకుంటే efficiency 90% అంటే, because efficiency formula is output by input, so remaining with respect to input output is 98%, so remaining 2% is a loss. That 2% is 2 kilowatt. 2 kilowatt at full load. ఇది full load లో ఉంది. ఓకే, బట్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు? ఆపరేటింగ్ అట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫుల్ లోడ్ దగ్గర, కేర్ఫుల్ గైస్, హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫుల్ లోడ్ దగ్గర ఎఫిషియన్సీ మ్యాక్సిమం అన్నాడు 98% అన్నాడు. అంటే ఏంటి? విత్ రెస్పెక్ట్ టు 50, ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ 50 kVA as if I consider as input, the losses are 2%. 2% of 50 is how much? Let's take it as unity power factor. Losses are 2%. Efficiency is 90%, 98. So losses are 2%. Means how much? How many kilowatts? Yes, 1 kilowatt. 1 kilowatt. అంటే maximum efficiency దగ్గర ఐరన్ లాసెస్ ఎంత, కాపర్ లాసెస్ ఎంత? ఐరన్ లాసెస్ ఆర్ 0.5 kilowatt. కాపర్ లాసెస్ ఆర్ 0.5 kilowatt. ఇవన్నీ ఏంటి? సపోజ్ ఇచ్చింది ఇన్పుట్ అనుకుంటే, మరి ఇచ్చింది అవుట్పుట్. ఇది అవుట్పుట్. ఇది ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగ్ అవుట్పుట్. అది అంటే ఏంటి? ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, అంతే, కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్పుట్. విత్ రెస్పెక్ట్ ఇది అవుట్పుట్, ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ ఇన్పుట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. లాసెస్ విల్ బి లిటిల్ హయ్యర్. దిస్ విల్ బి 0.5 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ. ఓకే, 0.5 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ. అండ్ ఇది ఐరన్ లాసెస్. ఐరన్ లాసెస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లోడ్. ఏ లోడ్ అయినా కాన్స్టెంటే. అంటే ఐరన్ లాసెస్ చూడండి, 0.51 kilowatt. Okay, and of course you're taking a chance here because none of the above is there, but I would love to take the chance because I don't want to kill other time. Na time is unnecessary waste cheyakunda. I will take a chance. I'll mark for this A. Because the ratio is happening here. ఇది 0.51 అయితే ఇది 2.04, కరెక్టే, 4 times, absolutely right. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇది మనం మీకు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్కువ చూపిస్తానని తెలుస్తుంది తప్ప, మైండ్లీ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ లుక్ ఎట్ అ క్వశ్చన్, ఓకే ఇట్ ఈస్ 50%, 50%, 2% అది 2% అంటే 1 kilowatt, 1 kilowatt అంటే 0.5. ఎస్, ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. That's it. That's how easy is that, if you understand the concept. Okay, I think you are clear with this. Answer is A. Not doing any math,
కాన్సెప్ట్ మీరు చాలా టాక్టిక్గా మీ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి అప్లై చేయాలి. సాల్వ్ చేస్తే తెలియదు అనుకోండి, అయిపోయి టైం అయిపోద్ది. ఏమైపోద్ది? టైం అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దీనికి డీటెయిల్ సొల్యూషన్స్ కావాలంటే మీరు టెస్ట్ సిరీస్ చూడండి, విల్ గెట్ ఇట్. ఇది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్, ఇది చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. అది అంటే మీరు ఎంత కాన్సెప్చువల్గా వీక్ ఉన్నారో అర్థమవుతుంది. దట్స్ నాట్ గుడ్ సైన్ గైస్. ఓకే, టైమ్స్ అప్. సో 110 volt by 10 volt 50 volt ampere transformer is converted to 50 volt ampere transformer is converted into 100 by 110 volts auto transformer. 2 winding transformer ni auto transformer కింద కన్వర్ట్ చేశారు. మీరు క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడే జాగ్రత్తగా డీటెయిల్డ్గా అందంగా చదవండి, కంగారుగా చదవకండి. ఫస్ట్ రీడ్లోనే మీకు అర్థం అవ్వాలి, స్లోగా చదవండి. It will take 5 seconds extra, but you will understand the question. It will save 30 seconds of your time. Okay. So the rating of the auto transformer is, अरे भाई simple గా ఇది, simple point ఇది. దీని existing ఎంత 50 into high voltage winding ఎంత 100 volts, low voltage ఎంత 10 volts. Simply high voltage by low voltage, high voltage by low voltage, you'll keep it high voltage of this, not this, high voltage of this, which is 110 volts, 110 volts by total low voltage anta 10 volts the low voltage. మనం రెండిటిని సిరీస్ ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ చేసామో ఆటో ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా వస్తుంది? 2 వైండింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ని 2 వైండింగ్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తాం. సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? 10 volt వైండింగ్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ 100 volts వైండింగ్ ఇక్కడ ఉంది. సో టోటల్ వోల్టేజ్ హై వోల్టేజ్, లో వోల్టేజ్ వచ్చి ఇది. టోటల్ వోల్టేజ్ ఇస్ 110, I kept 110, లో వోల్టేజ్ ఇస్ 10. That's it. Volts, volt ampere. This gone. 11 into 50, 55, 550 volt ampere. Simple one. Okay. Sweetie, very good. Next question. ఇది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. అది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ గైస్. Some people have said it right, but some people have said it wrong. Okay, both are there, good and bad. Okay, 10 seconds more. అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా వీక్గా ఉన్నారని అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. ఇది కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్, డైరెక్ట్ కాన్సెప్చువల్. మీరు ఇండైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ కూడా కాదు, డైరెక్ట్గా కాన్సెప్ట్. ఇది ఇన్రష్ కరెంట్ అంటేనే అమేజింగ్ కాన్సెప్ట్. అది ఇంటర్వ్యూలో అడిగే కాన్సెప్ట్, మీకు జాబ్ ఇచ్చే కాన్సెప్ట్ ఇది. ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు జాగ్రత్తగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే మీకు జాబ్ పక్కా వస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే టఫ్ కాన్సెప్ట్, బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే,
టఫ్ ఎందుకంటే మీరు సరిగ్గా చెప్పేవాళ్ళు లేక మీకు. ఓకే, మీరు PiSquareలో ఎంత యానిమేట్ చేసి ప్రతిది అంత బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేసి చేస్తున్నావు లేదా? మీకు తెలుసా ఎలా చేస్తున్నావు? చూస్తారా ఒకసారి? చూడండి ఒకసారి ఎంత చేస్తావా ఎందుకు కథ. ప్రతిసారి వస్తుంది కదా స్టార్టింగ్లో, ఇంత నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఎందుకురా బాయ్ మీకు బొరకెక్కుతుందని. అబ్బాయి లేదు సార్, నేను మస్తీ చేస్తాను సార్, బిర్యానీ కొనుక్కుంటాను సార్, బిర్యానీ దొబ్బు తింటాను, కానీ బిర్యానీ అన్నాక నాకు దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, కానీ చదువుకోవడానికి డబ్బులు లేవు సార్. సంకనాకి పోవడానికి ఓకే రెడీగా ఉంటే నేనేం చేస్తాను, సంకనాకి పో యువర్ కాల్. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అండి, యూట్యూబ్లో కొడితే వస్తాయి ఈరోజు రేపు. PiSquare కోర్స్ అనే కాదు, మీకు ఏ కోర్స్ నచ్చితే ఆ కోర్సు ఎంత అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో ప్రతి ఒక్కరు ఇస్తున్నారు కోర్సులు. సో ఆ కొంచెం పెన్నీ ఆఫ్ చిన్న అమౌంట్ కూడా మీరు పే చేయకుండా ఎవరొక్కరి దగ్గర మీకు నచ్చిన కోర్స్ అయితే తీసుకోండి, ఎక్స్పెన్సివ్గా ఏం లేవు. ఓకే, ఎనీవేస్, ఇన్రష్ కరెంట్ కాన్సెప్ట్ అట్ నో లోడ్లో వస్తుంది, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. అది ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం వస్తుంది అంటే స్విచ్చింగ్ ఇన్స్టెంట్, వోల్టేజ్ ఇలా ఉంది, వోల్టేజ్ కర్వ్. ఇన్రష్ కరెంట్ అస్తమానం రాదు, ఇది సిగ్నల్ అలా వస్తూ ఉంది, సైనసాయిడల్ అలా వస్తూ ఉంది, కంటిన్యూస్లీ టైం వేరింగ్, రైట్? సో నువ్వు ఏ టైంలో స్విచ్ ఆన్ చేస్తావు తెలియదు కదా, ర్యాండమ్గా వెళ్తావు, టక్ మంది స్విచ్ ఆన్ చేస్తావు, ఎలా స్విచ్ ఆన్ చేయడం. ఆ స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు సపోజ్ వోల్టేజ్ ఎక్కడుండగా ఆన్ చేసావనుకో, నో లోడ్లో ఏంటి ప్యూర్లీ లాగింగ్ నేచర్ అవ్వాయి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్ హైలీ లాగింగ్. ఓకే, నో లోడ్లో లాగింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. లాగింగ్ నేచర్ అంటే వోల్టేజ్ ఎక్కడ ఉంది, కరెంట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది స్లోగా, ఫైన్ పర్ఫెక్ట్, నో ఇన్రష్ కరెంట్. Of course there is an effect of residual flux also, but for now let's ignore it. ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది లాగింగ్ నేచర్, పర్ఫెక్ట్, నో ఇన్రష్ కరెంట్. అదే ఎక్కడుండగా స్విచ్ ఆన్ చేసామనుకో, లాగింగ్ నేచర్ ప్రకారం కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, రైట్ కదా? కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటాయి. అరే భాయ్ స్టార్టింగ్లో ఇప్పుడే స్విచ్ ఆన్ చేసా, వోల్టేజ్ 0, కరెంట్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడి నుంచి వస్తారు భాయ్? రాదే. కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కరెంట్ విల్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో ఓన్లీ, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది, ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది, ఎందుకంటే నెగిటివ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది కరెంట్. ఈ గ్యాప్లో అంటే ఈ సైకిల్ అంతట్లేదు ఇంక్రీజ్ అవుతానే ఉంది, ఎక్కువ కరెంట్ అయ్యింది. ఇన్రష్ కరెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వోల్టేజ్ 0లో ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. స్లోగా ఏమవుతుంది? స్టడీ స్టేట్, ఇది ట్రాన్సియంట్ నేచర్, ఇది స్లోగా స్టడీ స్టేట్ నేచర్ వచ్చేసరికి ఇది లాగింగ్ 90 degrees లాగింగ్ నేచర్కి వచ్చేస్తుంది స్లోగా. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, అంటే స్టార్టింగ్ టు డ్రా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్, దాట్ కరెంట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఇన్రష్ కరెంట్. ఓకే, ఇది యానిమేషన్స్తో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉన్నాయి మన కోర్సులో. 0 వోల్టేజ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇన్రష్ కరెంట్ వస్తుంది, చూసారు ఎంత బ్యూటిఫుల్. ఇది ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయరు చాలామంది. మ్యాక్సిమం ఉన్నప్పుడు వచ్చేస్తారు, వోల్టేజ్ మ్యాక్సిమం ఉన్నప్పుడు వచ్చేస్తుంది సార్. ఐ థింక్ సంపత్ ఆల్సో, హీస్ అ స్మార్ట్ గాయ్, బట్ హీ ఆల్సో మేడ్ ఇట్ రాంగ్ బై అప్లయింగ్ అ జనరల్ నాలెడ్జ్. General knowledge doesn't work, Sampath ji, but most of the people have answered it correctly. That's good. Okay, Kishore has said it right. Okay, guys, everyone type the name Kishore. Kishore has said it, he's been answering. I want everybody to punch in the name Kishore in the chat. That's good, Kishore, keep it up. At least K, if you are lazy, at least K. Okay, moving on to the next question, guys. Simplest one. ఇది ఆన్సర్ చేయకపోతే చచ్చిపోడు. ఇది చాలా ఈజీ.
Wow, kya baat hai. We got answers very quickly. I think Sweetie has been so quick right from the beginning. Veeraya, Raj, Nanu. Keep it up, guys. Keep it up. Good. Yeah, that kind of encouragement. Somebody is sending some hearts. That's good. That's a way to encourage the people, fellow friends. Okay, guys. Now, I think let's not wait for so much time. Sweetie is the one who answered fast and correctly very quickly. I want everybody to type at least, if you don't know the answer, type at least Sweetie in the chat. Sweetie or S in the chat. That's good. A 2 kVA transformer has iron loss of 150 watts. Full load copper loss of 250 watts. The maximum efficiency of the transformer would occur when the total losses is equal to iron losses will be fixed. When copper losses becomes equal to iron losses, then efficiency is maximum. 150 plus this is 150, 300 is answer. Simplest one. Next question. Only a Divya supported Sweetie, no one else, huh? What's going on, guys? A little support. You guys are stupids. I know. I know your stupid mentality, guys. You don't support yourself, you don't support your friends also. Do it. Enjoy. Be a crook minded guy or a girl. Cool. No problem. Okay, coming to this. Simple one. A 100 kVA transformer has a 4% impedance and 50 kVA transformer has 3% impedance. Guys, actually speaking, మనం మాట్లాడితే కరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్యారల్ ఆపరేషన్లో ఉండాలంటే ఇది 4% ఉంటే 50 kVA ఎంత ఉంటే కరెక్ట్గా ప్యారల్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. నా 50 kVA ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంపిడెన్స్ ఉంటే ప్యారల్ ఆపరేషన్ సవ్యంగా జరుగుతుంది. క్వశ్చన్ టు యూ, ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. Not correct, man. Okay, stop thinking. Yes, Kranti Kumar. Everyone say Kranti Kumar. Everyone say Kranti KK. Everyone say KK in the chat because he's right. Good. I told you for I think let me clarify Raj's point also, because Raj is saying 4%, Kranti Kumar is saying 8%. I think I cannot say 4% is wrong actually. Okay, but at the same time 8% is also right. Okay, I'll tell you what is this logic here. What base you are taking is a key aspect. With respect to its own base, it is 4%.
with respect to its own base, these should also have 4%. With respect to their own base, their per unit impedances must be equal, 4% in that aspect. With respect to the other base, then obviously its value will increase, its value will change. So in that, with respect to that, this will go up to 8%. Okay. So I think ఇది మీకు అర్థమవుతుందా? Base is a key concept. Per unit, I think మన ఛానల్లో బుల్బుల్ మేడం has explained per unit concept. Per unit concept, PiSquare Academy or Bulbul madam name కొట్టండి, you will get an amazing video of it. Okay. Anyways, now coming to this, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎలాగైనా ఏ ఆస్పెక్ట్లో తీసుకున్నా కానీ 3% is less. 3% impedance is less than what we actually want. Less than what we actually want. So, impedance less ఉంటే కరెంట్ ఏమవుతుంది రా భాయ్? బలూన్ దాదా, తరతరి బలూన్ ఏముంటుంది? ఇంపిడెన్స్ లెస్ ఉంది, కరెంటు హై ఉంటుంది. అంటే కావలసిన దాని కరెంట్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది. ఎవరు? 3 ఇంపిడెన్స్ అంటే 50 kVA. రెగ్యులర్లో ఎంత డ్రా చేయాలో దానికన్నా ఎక్కువ డ్రా చేస్తుంది, బికాజ్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ లో. అంటే ఇది తొందరగా రీచ్ అయిపోద్ది ఫైనల్ స్టేట్కి, ఓవర్లోడ్ స్టేట్కి ఆర్ ఫుల్ లోడ్ స్టేట్కి. So we will reach full load first means 3% one will reach to the full load first. Okay, good guys, keep it up, keep it up. Okay, analyze it, analyze it, analyze it, analyze it. Okay, we analyze. Next question. Good. I think Sweetie is very fast in reading it. Sweetie is a guy or a girl? Good Divya, good Nano, good KK. Nice guys. Good. Sampath good. Sai good. Per unit impedance good. Yeah, ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసినారు బాయ్. ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ అందరూ మంచిగా చెప్పారు బాయ్. Everyone. Per unit impedances are equal. Okay. Next question. Careful. Vijaya, careful. Read the question carefully. Read the question carefully. No, not so harshly. Pavitra. Very good. She explained it nicely. ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్గా ఉన్నావు? Time's up. Time's up. చూడండి, Pavitra took time to type and write it everything nicely. If a transformer is switched on to a voltage more than the rated, guys, అక్కడ కాన్సెప్ట్ చూడండి. రేటెడ్ వోల్టేజ్ కన్నా, రేటెడ్ వోల్టేజ్ సపోజ్ 230 volts అనుకోండి. క్వశ్చన్ ఏమంటాడంటే, ఎప్పుడైతే మీకు ఇలాంటి రేటెడ్ వోల్టేజ్ ఇంత ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు. వాటిని రేటెడ్ వోల్టేజ్ అంటే ఇమ్మీడియట్గా ఒక అజంప్షన్ తీసుకోండి. ఓకే, రేటెడ్ వోల్టేజ్ 230 అనుకోండి. 230 volts యాక్చువల్ రేటింగ్, దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చారు అంటే ఏంటి? టేక్ సమ్ నంబర్ మ్యాన్. హౌ మచ్ నంబర్ యూ వాంట్ టు టేక్? వాట్స్ ద నంబర్ యూ వాంట్ టు టేక్? టెల్ మీ, ఐల్ టేక్ దట్ నంబర్. హైయర్ దాన్ దిస్, హౌ మచ్?
Go on. Punch in the number. Let's take 300 volts. అంటే 230 ఇవ్వాల్సి ఉండే నేను 300 ఇచ్చినారా బాయ్. మనకు తెలుసు వోల్టేజ్ అయితే చేంజ్ చేయగలం కానీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ అ ఫిక్స్డ్. But voltage I have given more than rated, frequency is rated, so V by F is type more than rated. Flux is greater than rated flux. అంటే మనం ఫ్లక్స్కి కరెంట్కి కర్వ్ తీసుకుంటే, మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ కర్వ్ తీసుకుంటే ఫ్లక్స్ అనేది ఎక్కువ రావాలంటే కరెంటు కొంచెం ఎక్కువ, ఇది రేటెడ్ ఫ్లక్స్, ఇది కొంచెం ఫ్లక్స్ ఎక్కువ కావాలన్నా కానీ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డ్రా. ఇది చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం మన కోర్సులో, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్సులో. సో ఎక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటుంది. ఎక్కువ కరెంట్, ఏ కరెంట్ ఇది? ఐ మ్యూ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్, lagging component of the no load current, which will increase the power factor angle, reduce the power factor. Answer is B. Very good guys. Wow, we operate at early saturation. Very good answer, Sai. Very good answer. But if voltage is high, it will get into the deep saturation. Next question. See, Sai has nicely explained that word. The keyword what he sent is very important. He sent that. Good. Ten more seconds. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా చాలా ఎగ్జామ్స్లో వచ్చిన కాన్సెప్ట్, ఇది మనమే డిస్కస్ చేసాం డైరెక్ట్గా ఇదే కాన్సెప్ట్. ఓకే, క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఏంటి? సిఎల్ వాద్వలో పవర్ సిస్టమ్, సిఎల్ వాద్వలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. అందులో ఆల్మోస్ట్ 530 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మన సిఎల్ వాద్వ ప్యాకేజ్లో 530 క్వశ్చన్సే కాదు, ఆ 530 క్వశ్చన్స్కి ఇంకొక 500, ఆల్మోస్ట్ 1000 క్వశ్చన్స్ విత్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. పవర్ సిస్టమ్ మీరు ఊదవతల పారేయచ్చు అనమాట. పవర్ సిస్టమ్ కంప్లీట్గా ఊదవతల పారేయచ్చు ఆ కోర్స్ తీసుకుంటే. ఆసక్. Coming to this question. The eddy current loss in the core of a transformer is. అరే బాయ్, చెప్పిన ఫార్ములా PiSquareకి దీనికి చాలా సంబంధం ఉండే. ఏంటి సంబంధం? ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ is equal to KE into blah 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 into blah blah blah, where KE is equal to PiSquare by 6 rho. PiSquare by 6 rho. And in the eddy current inversely proportional to the resistivity of the core material. That is the answer. Next question. Wow, Krantikumar has said it very nicely, man. He already gave the explanation. ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు? KK, everyone, punch in KK, Krantikumar in the chat. Good explanation he has given before I said here. I want everyone to type KK. Appreciate Krantikumar. Good. అరే బాయ్, మీరు వీడియో లైక్ చేయరు, ఎవరికి షేర్ చేయరు, మీ క్రూకమైన బుద్ధి, ఓకే తప్పులేదు.
అంటే తప్పలేదు కాదు, సర్లే ఆడండి ఎలా ఏడుస్తారు. మరి కేకే మీ ఫెలో ఫ్రెండ్ ఒక నైస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, ఆడికి పేరు కొట్టండి అంటే సచ్ మీకు అర్థమవుతుంది కదా మీ మైండ్ సెట్ అంటే, మీకు అర్థమవుతుంది అట్లీస్ట్. చాలు, మీకు అర్థమైతే చాలు. ఓకే, now coming to this same previous concept. For a given applied voltage to a transformer, if its magnetic core is replaced by a non-magnetic core, wow, సేమ్ గివెన్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ మార్చట్లేదు, మ్యాగ్నెటిక్ కోర్ తీసేసి నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ కోర్ పెడుతున్నాం. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ బై ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. అరే బాయ్, ఇప్పుడే చూసిన వోల్టేజ్ మార్చలా, వోల్టేజ్ సేమ్ ఉంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా సేమ్ ఉంది, V/F సేమ్ ఉంది అంటే ఫ్లక్స్ కూడా సేమే రాబాయ్, ఫ్లక్స్ కూడా సేమే రాబాయ్, రిమైన్స్ ద సేమ్ రాబాయ్. మరి తేడా ఏమొస్తుంది సార్ చెప్పండి, చెప్పండి, తేడా ఏమొస్తుంది సార్ చెప్పండి. క్వశ్చన్ రాబాయ్, ఇదేంటి ఇది సాచురేషన్? నో, ఎస్, సంపత్, వెరీ గుడ్. Everyone type Sampath first, then Sai. So both starting from S. Type S in the chat for Sampath and Sai. ఇప్పుడే చూసినాం, ఇట్ విల్ డ్రా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. అంటే ఆ ఫ్లక్స్ రావాలంటే ఫ్లక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి నో MMF బై రిలక్టెన్స్. నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ కోర్, less reluctance or more reluctance, it will have less permeability, high opposition, high reluctance. For the same flux, if reluctance is high, you want high MMF. MMF is equal to N into IA. N is number of turns, you cannot change. I is current. So the only option what you have is to increase the current. So it will draw a huge amount of current. If you place a non-magnetic core. That will lead to more lagging nature. That will deteriorate power factor too much. Are you clear? Yes, it's over. Understood? Kata, bye. Yes, good. So answer is this. Flux remains the same. Next question. Nice. Wow! If somebody can answer this question. This is a good question which a lot of the people will have. Most of the people will have these kind of questions. How the source will know I have to draw more current, less current? Good question. If somebody can answer meanwhile, it's great. If the frequency of input voltage of a transformer is increased, keeping the magnitude of voltage unchanged, అంటే V/F, voltage is fixed, frequency is increased, అంటే Bmax is not a constant. V/F ratio is not constant. Bmax is not constant. So where frequency is increased, frequency increase అయితే what are the effects? మీరు Bmax ఎప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ కాదు అన్నారో ఇమ్మీడియట్గా ఒక పాయింట్ చెప్పొచ్చు మీరు,
AD current losses under this condition, guys. ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ కాన్సెప్ట్ మన లెక్చర్స్లో. బీమ్యాక్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఏంటి, బీమ్యాక్ కాన్స్టెంట్ లేకపోతే ఏంటి, ఇండక్షన్లో వస్తుంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్లో వస్తుంది, డీసీలో కూడా వస్తుంటుంది ఒకసారి వస్తుంది. కాన్స్టెంట్ లేకపోతే ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ ఆర్ ప్యూర్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ స్క్వేర్. ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ కాన్స్టెంట్, వెరీ గుడ్. ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ కాన్స్టెంట్. ఇందులో మనం చూస్తే రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్. ఇంకే ఆప్షన్ మ్యాచ్ అవట్లేదు, ఆప్షన్ డి అయిపోయి. ఓకే, బట్ మీరు ఇది కూడా చూడాలనుకుంటే కనుక హిస్టరీస్ లాస్ కూడా చూడాలనుకుంటే హిస్టరీస్ లాస్ ఫార్ములా తెలుసు. ఎఫ్ బీమ్యాక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ 1.6, రైట్? ఓకే, సారీ, నాట్ దిస్. Bmax power 1.6 into F is a formula proportional to the hysteresis losses are proportional. Bmax is V by F. Voltage constant 1 by F. Let me write here 1 by F into 1.6 into F. If you simplify this, you will get F minus 0.6. ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగింది అంటే డినామినేటర్లో ఇది వాల్యూ పెరిగింది అంటే తగ్గుతుంది. ఓకే, సో హిస్టరీస్ లాస్ విల్ డిక్రీజ్. ఫైన్, గుడ్, మ్యాచ్డ్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు సీ, బట్ అంత చేయాల్సిన పనిలే. 1 minute కాదు, 30 seconds కాదు, 10 seconds ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ ఆర్ అన్చేంజ్డ్ వెన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. వెన్ దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ ఆర్ నాట్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. టేబుల్, చిన్న టేబుల్ ఉంటుంది, దీనికి చిన్న టేబుల్ ఉంటుంది. ఆ టేబుల్ బుర్రలో పెట్టుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది. యా, నౌ కమింగ్ టు రాజ్ క్వశ్చన్. రాజ్ has asked a question. Machine know that, how machine know that it has to maintain the same flux? It's not that machine is knowing it has to maintain the same flux. When V by F is a constant, you are dictating this much flux has to go, because you are keeping this as a constant. So you are dictating it. So to drive that flux, it will draw whatever the current. Okay, it's not machine is knowing anything over here. Next question. I think Sampath and Sweetie and Raj, you guys are really doing good. I think this is the simplest question ever. Okay. There is a trap. Yes, absolutely there is a trap. But you have to be careful. People are getting trapped. That's so sad. Read the question carefully once. Read the question carefully. Anyways, time's up. Yes, Sai, you're right. He made an amazing point. It's not multiple select question. It is MCQ, that is for sure. It is said for a successful parallel operation, the two transformers, the most essential condition, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. The most essential condition is per unit impedance ఈక్వల్ లేకపోతే ఏమవుతుంది ప్రాబ్లం? ప్రపోర్షనల్గా లోడ్ షేరింగ్ జరగదు. ఓకే, లోడ్ అయితే డ్రైవ్ చేస్తుంది కదా, డ్యామేజ్ అయితే అవ్వదు కదా.
అదే polarities are properly connected. It should be properly connected. If they are not connected properly, ఉల్టా కనెక్ట్ చేసినారంటే ఏమొస్తుంది? మన స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడు ఏమైతే వస్తుందో పట్ట ఇక్కడ బాంబు వస్తుంది, దివాళీ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. I think you got a clarity now. Okay, good. Next question. Let us see how many of you will answer this. All 15 questions from CL Wadhwa we are discussing. మీకు మొత్తం 15 క్వశ్చన్స్ కాదు సార్, నాకు మొత్తం 1000 క్వశ్చన్స్ కావాలా డీటెయిల్ సొల్యూషన్తో పాటు. వీడియోస్ లేవు, వీడియోస్ కాదు, ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఉన్నాయి. చూడండి PiSquare వెబ్సైట్లో. కథ, go get it and grab the job. That's it. Are you guys still thinking? What are you guys are thinking? Akshita, mind-blowing technology, sir. I think Akshita, you're new to PiSquare. In the PiSquare, you go to starting and watch it. We use the mind-blowing technology, yes, the most advanced technology we use. You will never see these things anywhere else. Okay, that's the style of PiSquare, by the way. Coming to this, a current in the primary of a given transformer is ఒక transformer ఇచ్చుండే. It is said what should be the current here. What's the current here? A simple question. Phase turns ratio, I can clearly say this is 200 volts, here 100 volts, means phase turns ratio is 2:1. So current ratio is 1:2. Voltage ratio is 2:1, means current ratio is 1:2. Simple. Now here current is 100 volts by 10 amperes. Here 10 amperes means here 5 amperes. Zing zing. Amazing. That's it. Next question. Any doubts here? Yes, time's up, guys. Time's up. Good, very good. I really like the way you responded for this question. Whether it is right or wrong, but you gave a great attempt. Okay, so let us see. 3-phase చెప్పినా నేను ఆల్రెడీ వెక్టర్ గ్రూపింగ్ వీడియోస్ కనుక మీరు PiSquareలో ఫ్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి. PiSquareలో ఫ్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి. PiSquare యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి
ఆర్ ఎల్స్ యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి వెక్టర్ గ్రూపింగ్ PiSquare Academy అని కొడితే దాడ్ అని 3 వస్తాయి వీడియోలు. ఆ 3 చూడండి. అమేజింగ్గా ఏ క్వశ్చన్ అన్నా ఈజీగా బ్యూటిఫుల్ యానిమేషన్స్తో వస్తాయి మీకు. ఓకే, సో 3-phase transformers which cannot be in parallel. For them to be in parallel, they should be in the same phase group. Same phase groupలో ఉండాలా, సేమ్ వెక్టర్ గ్రూపింగ్లో ఉండాలా. వెక్టర్ గ్రూపింగ్లో లేని కాంబో ఏంటి? ఈ రెండు ఎస్ సేమ్ కాంబోనేరా బాయ్. YY వచ్చి 0 6 0 0 YY 0 YY 6. డెల్టాలో కూడా 0 ఉంటాయి, 6 ఉంటాయి, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఫైన్. సో ద ఆడ్ కాంబో ఈజ్ దిస్. బికాస్ దిస్ ఈజ్ 0 and 6. వాట్ అబౌట్ దిస్? దీని వెక్టర్ గ్రూపింగ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? పంచిన్. వాట్స్ వెక్టర్ గ్రూపింగ్ ఫర్ Y డెల్టా? స్టార్ డెల్టా వెక్టర్ గ్రూపింగ్ ఏంటి? గో ఆన్, ఐ వాంట్ యువర్ ఆన్సర్. స్టార్ డెల్టాకి వెక్టర్ గ్రూపింగ్, ఆల్ పాసిబుల్ వెక్టర్ గ్రూపింగ్స్, టెల్ మీ. What's going on? What's going on? That's pretty bad, huh? No one yet? There is a delay? No? All possible combinations when I'm asking. 1, 5, 7, 11. In the live classes itself I said, man. 1, 5, 7, 11. This is 0 and 6. No match. This cannot happen. This cannot happen. Delta star, star delta, both are having same 1, 5, 7, 11. So with star star, delta can be one pair of parallel operation. There is one more special pair. There is one more special pair which can operate in conjunction, in parallel with this star star. What is that? Tell me. What is that? Tell me. There is one more special combo which can be operated. Of course, this is a valid. Along with it, star star, you can use delta. But along with star star, you can use something else also. Delta zigzag, Kishore, Krish. Everyone punch in the name Kishore in the chat. Very good guy. Delta zigzag star. Very good. Very good. Keep it up. We are at the last question of the day. Over to you. Only 2 people appreciated for such an amazing answer by Kishore. Only 2 people appreciated, Divya and Sampath. Others, enjoy. That is also good. Sweetie simply said nicely, K. Sweetie, sweet one. K. Good. Whatever the appreciation, man. Your fellow friend has answered nicely. A small token of appreciation. I'm giving a blast here. You're not sending a K here. Yes. Next one. Time's up, by the way. Let's see. Last question. The concept here is about consider the following statement about the utility of delta connected tertiary winding. Amazon Prime means first, secondary means second, tertiary means third, quad means 4. You know this, right? So tertiary winding, primary you know, secondary you know, tertiary is a special one, third winding. We use normally that delta connected tertiary winding. Usually it is used for star connection. This is not a question to answer. This is question to answer along with some concept. You can learn something great over here with this amazing piece of question. Rather, the objective of this question series itself is not to just answer the questions, to learn the questions, to understand the concepts. So it makes apply available for small loads. Is it correct? Small loads means single phase loads. Single phase loads
Yes, tertiary winding will help, because if tertiary winding is not there, you will have, because of third order harmonic or triple N harmonics, you will not get a balanced single phase. Neutral will be shifting. So if this is not there, you cannot supply small loads, means single phase loads. Okay. So this is used so that once it is used, it will be helpful in supplying smaller loads. Correct. Correct. So triple N harmonics suppress the harmonic voltages, especially speaking triple N harmonics. It is not said harmonic voltage it suppresses. Yes, that is true. It provides low reluctance path for the zero sequence. This is yes. The main objective of putting this tertiary winding in delta. Delta, other name of delta is what? What is the other names of delta? I'm listening. No, I'm looking at the screen. What's the other name for the delta? Go on. Go on. I'm looking at the screen for your answer. Great, man. Raj, you're great. That's the correct one. Closed loop, closed connection, or pi connection. Nanu, very good. Pi square. So pi and a closed. Very good. Very good. So it is providing a closed path, rather low reluctance path, which is very much essential for the zero sequence currents. If zero sequence currents are flowing, zero sequence flux, I mean third harmonic flux, can produce within the core. That flux will nullify the other flux, third harmonic flux. Hence, the single phase voltage will be stabilized. This concept, the entire concept of this star, this harmonic concept is kept within just this question. The concept involved in this is not just 30 seconds or 60 seconds or 5 minutes concept. It's a 2 hours concept has been asked in this. You watch our course, you will get to know. Watch any course. Okay. Watch transformers, try to understand the transformers, then you will be able to answer it. Conceptual question. Okay. And next, it is used to allow the flow of earth fault currents. Oh my god. Power systems also incorporated here, earth fault current. They are itself zero sequence currents. It's not just a transformer related question is asked. It is also protection concepts, fault concepts also introduced into this one piece of question. With this, we are ending this session. Okay. That's end of this session. I hope, sir, all subjects covered. Sweetie is asking whether all subjects are covered in the book. No, dear. It is said, I think signals is not covered, power electronics is not covered. All basic subjects are covered. You can see a book lopala content, free content lo chuste. You can see what are the topics are there and how many questions are there. You can see everything. Yeah, it's not all topics are covered, but abhi chuste mostly మేము next book కూడా next version కూడా release చేస్తున్నాం. Little higher level of remaining subjects also, including other subjects. We'll launch that book also. Okay. Any other guys? Any other questions? Any other questions you have? Okay, guys. Love you all. See you in the next session. Have a good time. Bye-bye.